Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is class 4. Today we will do unit number 6, The Greedy King of your book We Learn English. So let's start the reading. Unit number 6, The Greedy King. Once upon a time there was a king called King Midas, who was a very greedy king. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا کنگ مداس، یعنی کہ بادشاہ مداس، اور وہ بہت گریڈی تھا، لالچی تھا. One day he met a man who asked him to wish for anything he wanted. ایک دن وہ ایک ایسے شخص سے ملا جس نے اس سے پوچھا کہ تم جو خواہش کرو، جو چاہو. فار اینی تھنگ ہی وانٹیڈ مطلب وہ کچھ پوچھ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو جو تم چاہتے ہو. دا کنگ سیڈ ہی وشڈ ایوری تھنگ ہی ٹچڈ وڈ ٹرن انٹو گولڈ. سو بادشاہ جو تھا وہ گریڈی تھا، اس نے خواہش کی کہ ہر وہ چیز جس کو وہ ٹچ کرے ٹرن انٹو گولڈ، وہ سونے میں تبدیل ہو جائے. دا مین سیڈ اوکے، تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، اینڈ ڈس اپیئرڈ، اور غائب ہو گیا. کنگ مداس واز ویری ہیپی، اور بادشاہ بہت خوش ہوا. ہی وینٹ انٹو دا گارڈن اینڈ ٹچڈ آ روز. بادشاہ نے کیا کیا؟ وہ باغ میں گیا اور اس نے روز کو ٹچ کیا، پھول کو ٹچ کیا. ایٹ ونس دا پیٹلز ٹرن ٹو گولڈ، اور جلد جو پیٹلز تھیں وہ سونے میں تبدیل ہو گئی. دا کنگ رین اراؤنڈ ہز کیسل touching chairs, dishes and plants. Everything changed into gold. پھر بادشاہ نے اپنے محل کا وزٹ کیا اور جو چیز کو اس نے ٹچ کیا، بے شک وہ چیئرز تھیں، ڈشز تھیں یا پودے تھے، ہر چیز سونے میں تبدیل ہو گئی. آفٹر سم ٹائم، کچھ دیر کے بعد، ہی فیلٹ ٹائرڈ اینڈ ہنگری، وہ تھک چکا تھا اور اس نے بھوک محسوس کی. اینڈ بگین ٹو ایٹ این ایپل، اور اس نے ایک سیب کھانا چاہا. بٹ اٹ آلسو ٹرن انٹو گولڈ، لیکن وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا. دین ہی ٹرائیڈ ٹو ڈرنک سم اورنج جوس، پھر اس نے کچھ اورنج جوس پینے کی کوشش کی. اینڈ دیٹ آلسو ٹرن انٹو سالڈ گولڈ، اور وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا. سڈنلی، اچانک، ہز اسمال ڈاٹر رین انٹو دا روم اینڈ پٹ ہر آرمس اراؤنڈ ہم. اچانک سے اس کی چھوٹی بیٹی جو تھی وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے دونوں ہاتھ ان کے ارد گرد کر دیے. شی آلسو ٹرنڈ انٹو آ گولڈ اسٹیچو، اور وہ بھی جو ہے وہ سونے میں تبدیل ہو گئی. لائک دس. دا کنگ لوڈ ہز ڈاٹر ویری مچ، بادشاہ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا. اینڈ بگین ٹو کرائی لاؤڈلی، اور اس نے چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا زور زور سے. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی مور گولڈ، اب وہ مزید سونا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. ہی وانٹیڈ ٹو ایٹ، وہ کھانا چاہتا تھا. اینڈ ڈرنک، پینا چاہتا تھا. اینڈ ٹاک ٹو ہز ڈاٹر، اور اپنی بیٹی سے باتیں کرنا چاہتا تھا. سڈنلی ہی لکڈ اپ ٹو سی دا مین who had given him his wish. پھر اچانک سے اس نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اس سے ہر چیز پوری کرنے کی جو خواہش کی کے بارے میں پوچھا تھا. اسٹینڈنگ نیئر دا ڈور، اس کے دروازے کے قریب کھڑا تھا. آر یو ہیپی ناؤ؟ ہی آسکڈ، اس نے آدمی نے پوچھا بادشاہ کیا تم اب خوش ہو؟ نو نو کرائڈ کنگ مداس، کنگ مداس چلایا اور اس نے کہا بالکل نہیں. آئی ایم سوری آئی واز سو گریڈی، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بہت لالچی ہو گیا تھا. پلیز گیو می بیک مائی ڈاٹر اینڈ چینج ایوری تھنگ بیک ٹو وٹ اٹ واز بیفور. پلیز، یعنی کہ برائے مہربانی مجھے میری بیٹی واپس چاہیے اور ہر وہ چیز اپنی اصلی حالت میں جو کہ جیسی تھی. دا مین براٹ سم واٹر فرام دا ریور اینڈ اسپرنکلڈ اٹ آن دا ڈاٹر. پھر وہ آدمی گیا اور کچھ دریا کا پانی لایا اور اسپرنکل کیا مطلب چھڑکا بیٹی کے اوپر. اینڈ ادر تھنگس، اور ہر اس چیز پر دیٹ دا کنگ ہیڈ ٹچ، جس کو کنگ نے ٹچ کیا تھا. ایوری تھنگ ٹرن بیک ٹو وٹ اٹ واز بیفور، اور ہر چیز جو تھی وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی. دا کنگ واز ویری ہیپی، بادشاہ بہت خوش ہوا.
he had learnt his lesson, और उसने ये सबक सीखा. he was never greedy again, कि अब वो दोबारा कभी भी लालच नहीं करेगा. so that is the very very interesting story. now it's part 2. I wish, कि क्या ख्वाहिश है. I wish I could fly as high as a bee, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इतना ऊंचा उड़ूं जैसे कि मक्खियाँ उड़ती हैं. I wish I could swim, मैं तैरूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तैरूं. In the deepest sea, गहरे समंदर में. I wish I could climb, मेरी ख्वाहिश है कि मैं चढ़ूं. The highest mountain, ऊंची पहाड़ों पर. I wish I could bath in the prettiest fountain, कि मैं बहुत ही खूबसूरत फवारे में, फाउंटेन में बाथ लूँ. I wish I could write the best fairy tales, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छी से अच्छी fairy tales लिख सकूं. I wish I could rest in meadows and vales, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं meadows में यानी कि चरागाहों में, वे वादियों में मुकम्मल आराम करूं. Now here are the countable and uncountable noun. Countable noun वो होते हैं that can be counted, and uncountable noun that cannot be counted, like an apple and some apple, इनको हम count कर सकते हैं. Coffee, milk, pasta जो है that is uncountable noun. Here are the some list of the countable and uncountable noun for you, कि जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. Here are the list of these. Now the exercise work. On page number 39, fill in the blanks with the words given in the box. Box के अंदर words हैं like the dash of the flowers fall in the autumn, petals. The dash boy finished the whole cake. The greedy boy finished the whole cake. Next है the golden dash, the golden statue in the museum was very beautiful. The kitten had dash, the kitten had disappeared and nobody could find it. And the last one is the gardener dash, the gardener sprinkled water on the dry plants. Now next exercise C, that is the book work. King Midas story पेज नंबर 40 पे है. सो इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स पुट करनी है. फर्स्ट ब्लैंक में आपका आएगा टचेस, देन टर्न, फील्स, बिगिन्स, रन्स, पुट, बिगिन्स, डज, वांट्स, लुक्स एंड ब्रिंग. दिस इज पेज नंबर 40 किंग मिदास स्टोरी में आपने, और लास्ट ब्लैंक में आएगा इज. नाउ ऑन पेज नंबर 43 write the plurals. Write the plural of these noun. X, axes, army, armies, glass, glasses, deer, deer, village, villages, leaf, leaves, table, tables, wife, wives, child, children, and tooth, teeth. Now on page number 44, change the nouns or to plural and write the sentences. One has given for you, the boy was holding the torches, the boys were holding the torches. Number 2 है the child found a rest, तो आप इसका plural लिखेंगे the children found the nests. Number 3 my foot is cold, आप इसका plural लिखेंगे my feet are cold. Number 4 the monkey climbed the tree, plural form the monkeys climbed the trees. Number 5 the bird flew out of the cage, the plural is the birds flew out of the cages. Number 6 Saima bought a new dress, Saima bought new dresses. So these are the plural form. Now see exercise of this page number 44. Fill in the blanks with A or N. I am staying in an air conditioned room. Number 2 an elderly lady lost her purse. Number 3 there is a life jacket
यहाँ पे एन लिखा हुआ है बेटा, यहाँ आएगा. A life jacket under every seat in an aeroplane. थर्ड के फर्स्ट में आ आएगा, देन एन आएगा. Here is the typing error. Number fourth, Mohit saw an enormous plane at an airport. And the last पे जो है हमारे पास fifth one, they waited for some time, then she saw admitted to a hospital after an hour. Number 6 पे आएगा, I am going to study in a university. Number 7, he likes to eat an onion with his food. Number 8, she took an umbrella as it was going to rain. Now D है fill in the blanks with how much or how many on page number 45. फर्स्ट में आप ऐड करेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव. नंबर 2, हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू पिक. नंबर 3, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास. नंबर 4, हाउ मच फर्नीचर डू यू नीड. Number 5, how much butter did you use for the cake? Number 6, how many horses took part in the race? And then have writing time on page number 47 पर जो है write the following words in the correct column with the 2, 3 and 4 syllable. So 2 syllables में आपका आएगा deepest, mountain, highest, teacher, mother. 3 syllable में आएगा banana, acrobat, hospital, disobey. ये है 3 syllables. और 4th में आएगा overtaking, operation, astonishment. These are the 4 syllable. Now page number 47 पर ही है around aloud the words given below and then write them in a correct column. So pronounce with the soft C: dance, circle, sentence, cinema, celebrate, race, bicycle, center, nice. And these are the words with the hard C pronounced with the hard C: circle, clock, cart, socks, school, cute, bicycle, cartoon, craft. So these all are the book work from exercise A till on page number 47 exercise B तक. Now this is the copy work. आपने ये words meaning करने हैं: disappeared, vanished, loudly, aloud, greedy, desirous for money, wish, want, castle, palace, cry, weep. Make a sentence, मतलब ये आप with the help of teacher बनाएंगे. Asked, the teacher asked a question from me. Changed, I have changed my clothes. Eat, I like to eat pizza. Drink, I like to drink fresh juices. Brought, my father brought a cake for my birthday party. So here are the question answers. ये आपका कॉपी वर्क होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड किंग मिदास विश फॉर. द किंग मिदास विश्ड एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड. नंबर 2, व्हाट हैपेंड व्हेन ही टच्ड डिफरेंट थिंग्स. ऑल द थिंग्स ही टच्ड टर्न टू गोल्ड. Number 3, who did the king love the most? The king loved his daughter the most. Number 4, what did the man do to help King Midas? The man turned everything back to normal again, so the king got his daughter and possessions back.
Number 5 question. What lesson did King Midas learn? King Midas learned never to be greedy again. So that's about all, my dear students. This is your complete lesson, unit number 6, the greedy king, we have done. Now it's your work to note all the copy work on your copy and note all the book work on your book and make sure the learning. So wish you good luck and Allah Hafiz.